Dear NES parents and students, welcome to the end of the year project. This video aims at providing you with some tips and some guidelines to help our students do their projects easily and smoothly. The video is divided into two parts. Part A is an introduction through which we identify students' role, teachers' role, parents' role, and project evaluation system. In Part B, teachers take the lead, paving the way for the students to start the journey with their projects. So, what's the student's role? This is a question that comes to your minds as parents and to the minds of our students as well. Of course, students ask questions, respond to teachers' instructions, contact their teachers for help, do projects of course, and they have to submit projects on time. What about teachers' role? Teachers monitor students' progress. Monitor here means they observe and watch students' progress. They mentor and guide students. Mentor means they guide and they aid and provide help. So, they monitor students' progress, they mentor and guide students, they support and motivate students. Teachers give step-by-step directions for their students to follow throughout doing the project. They provide constructive feedback. They respond to students' queries, that's questions. They contact students and parents, and they hold Zoom meetings on a regular basis for following up progress. What about parents' role? Parents again have so many things to do. In fact, they have to provide their children with materials needed for doing the project, of course. They have to observe their children's performance. They have to motivate and support the children. Parents have to provide a pleasant atmosphere. So, no shouting, no blaming if they do not do something well. Parents again have to videotape the different phases. That is, they have to videotape their children at the start or at the beginning of a phase of a step and at the end of it to show and document their progress. Parents again have to keep in touch with teachers for new instructions, for new comments, for giving feedback. That is, they have to keep in touch with teachers all the time until their children finish with the project. Again, parents have to upload projects to Schooly, and you will be informed and notified on how to do that and how to upload your children's projects to Schooly. Now we come to something that of course you have in mind and we cannot neglect in our introduction, which is project evaluation. So, in order for our students to get through their projects, they have to stick to the project rubrics. That is, they have to act according to what they are asked to do. Students
have to show development and progress throughout the phases of performing the project. So, teachers must see that, and students have to show that, and parents have to document and videotape and photograph their students, or their children, while doing the project until we come to the end of it. Dear students, we wish you the best of luck, and now we start the journey with your teachers, the journey of doing the project. So go ahead. Hello, grade 3. Let's start with the English. Our project is about habitats. The student is asked to send a letter to the people of the world telling them about 3 animals around the world. The rubrics. Student should write at least 50 words. Sentences should be read correctly. Correct grammar, correct punctuations, and correct spelling. Student should upload a voice record and the pronunciation should be clear and correct. And of course, the voice record should be of the letter, so the student should read the letter and record himself or herself. Choose 3 animals to write about. Write about their habitat, write about their food, and finally, write about ways of protection. How can we protect those animals? Now let's remember how to write a letter. First, we start with the heading. The heading should include the address, then the date. Next, we move to the greeting. The greeting should be something like "Dear all," because we're talking to everyone in the world. Then we start writing the letter. For example, "How are you all? I'm writing to tell you about." Then choose 3 animals to write about their habitats, write about their food, and finally write about how we can protect them. After that, we move to the closing. For example, "See you soon," or "Yours truly," or any other closing. Finally, write your signature. And at the end, I wish you the best of luck. Bonjour mes élèves, comment ça va? Ça va bien? Toujours Inch'Allah. Ça va mal? Bon rétablissement. Voilà le projet de français de 3e année primaire. L'élève décrit la météo à la saison du printemps avec les images. Faites attention. Le nombre de phrases au moins 5. Écriture correcte des mots. Les images correspondent parfaitement aux mots. Utilisez la ponctuation correctement. Voilà la météo de printemps. L'élève va décrire la météo du printemps. Quel temps fait-il au printemps? Par exemple, il fait beau, etc. Voilà, c'est un modèle pour faire le projet du printemps. Une image, une phrase. Le carré pour faire une image, les points pour écrire une phrase. L'élève peut écrire sur la feuille ou sur l'ordinateur. Et encore, il peut dessiner l'image ou chercher sur l'internet. Now, with the part of math. Grade 3 project is about habitats. The student is asked to use bar line to represent population densities in different environments. وباللغة العربية المطلوب هو كتابة وصف قصير عن الأعمدة البيانية أو الأشكال الهندسية.
مربع أو مستطيل. نظافة الورقة، ومطلوب أن يكون التصميم جذابا، ومطلوب استخدام الأدوات الهندسية في التصميم. Material needed. Number 1 A4 lattice. 2 ruler and pencil. 3 color pencils. Now with the steps of an example. Number 1 get A4 lattice. Number 2 draw the two axes like the opposite figure. Number 3 write the names and numbers on the axes. Number 4 draw bar line according to the table. We have the table and we have two places. Environment has coastal, desert, agricultural, and number of populations. In the coastal environment 4,000. In the desert environment 7,000. In the agricultural 3,000. So we use these numbers to draw the bar lines. And the last one color the rectangles. Thank you for your listening, and we want a project like this. Goodbye. Project description. Our project will talk about habitats. The student is asked to make a poster supported with pictures of a food chain in a specific habitat, such as a desert, a forest, an aquatic environment, an ocean, a sea, or a river. The materials you'll need in your project will be scissors, pencil, ruler, stick, pencil colors, and paper. The project procedures. Please look at the following steps to do your project. Step 1. Make a cover page for your project, including the following: student name, school name, grade, subject, project title, student code number. Step 2. Construct a food chain in a specific habitat. Number 1. Cut pictures for the components of any food chain. Number 2. Stick each picture in its order. Number 3. Starting with producer and write the name of each stage. You have to write the producer and first consumer, second consumer, third and fourth consumer. Step 3. Name the different levels of the food chain and show the role of each organism in the food chain. Here, stick picture of the sun. Number 2, write the name of the plant and animals. Step 4. Describe feeding relationships and energy flow of each organism in each level. Here, you have to mention how does a plant make its own food depending on photosynthesis process, and also you have to identify which of them is a prey and which is a predator. Be sure to take pictures of your project steps, including pictures of cover page and the final design poster. Then put them in a Word file and send them. Hello my dear students in grade 3. Today we'll talk about our final project in ICT subject. So our project title here talk about the habitat animals, like these 3 animals for example.
So our project is to make a booklet of not less than 2 pages describing 3 animals. So you must make 2 pages, 3 pages, 4 pages, not less than 2. So our success criteria here, we have points, we must take care about it. Our font size must be in 16 here, and the font types is Time New Roman, this font type. Make spell checking and the grammar check. Insert 3 images for 3 animals suitable to the topic, and save the document as PDF in the final when you are finished. So in this project we use Microsoft Word, and this is our project template. So let's talk about the project template here. This is our project template. You can write your name here and your school name, your grade, your subject, and your code here, and the project name here. So this is a template. You can write the name of your animal here, and you can click here to insert any image from file, for example, and you can select it and insert it here, by the way, like a horse, and you can change this one to be a horse, and you will see here, this is for example about the elephant here, and you will see this is the elephant, and this is a topic about this animal, and you will see here this is the font size is 16, and the font type is Times New Roman here. And the last thing here about the resources, if you get some information from the internet, just write the website here in the resources part, or the name of books, by the way. So when you are finished, just click here on the left hand mouse file, and choose Save As, and choose Browse, and choose the location here, and then from the Save As type here on the left handed, choose PDF extension, and you can save it like this, and you will see here this is a PDF project for the project, and you can see here the template is already made it for you. So thanks everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الابتدائي، سنتحدث اليوم عن مشروع الصف الثالث الابتدائي، وهو كتابة الرسالة. اكتب رسالة إلى العالم تنصحه فيها بالحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض. وقبل البدء في كتابة الرسالة لا بد من تصميم غلاف يحتوي على ما يلي: اسم التلميذ، اسم المدرسة، الصف، المادة، عنوان البحث، والكود. ثم بعد ذلك يجب عليك عزيزي التلميذ أن تتذكر خطوات كتابة الرسالة، حيث تتكون الرسالة من اسم المرسل إليه، وهو الشخص الموجه إليه الرسالة، ويكتب في أقصى يمين الرسالة، فقد يكون صديقي العزيز أو معلمي العزيز، ثم تحية المرسل إليه، ثم مقدمة الرسالة، ثم نص الرسالة وهو الغرض الأساسي من كتابة الرسالة، ثم الخاتمة، ثم اسم المرسل وهو من قام بكتابة الرسالة، ويكتب في أقصى يسار الرسالة.
ويجب عليك عزيزي التلميذ مراعاة ما يلي أثناء كتابة الرسالة. عدد الكلمات المكتوبة لا يقل عن 50 كلمة. مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. الالتزام بقواعد الخط. الشكل العام للرسالة وهو تنسيق الرسالة. وعزيزي التلميذ، هذا نموذج استرشادي لكتابة الرسالة إلى صديق. سنكتب: صديقي العزيز، تحية طيبة، وبعد يشرفني أن أكتب إليك هذه الرسالة. ثم بعد ذلك نكتب نص الرسالة ويتضمن المحتوى والغرض من الرسالة. ثم بعد ذلك نقوم بتوقيع المرسل وهو من قام بكتابة الرسالة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبنائي وبناتي، أبناء وبنات مدارس النيل المصرية، طلاب الصف الثالث الابتدائي. سوف نعرض اليوم مشروع نهاية العام للصف الثالث الابتدائي للدراسات الاجتماعية. أولا، المشروع بيتكلم على البيئات، هابيتاتس، البيئات، وده كان جزء كبير من اللي درسناه طول العام. خدنا 4 أنواع من البيئات، أنا موضحها في الصور قدامكم. 4 بيئات مصرية. هنتكلم في المشروع على تعدد البيئات المختلفة في مصر، يعني هذكر 4 أنواع من البيئات المصرية. أيضا هذكر كيف استغلال كل بيئة في زيادة الناتج القومي، يعني كل بيئة بتنتج لي إيه عشان تزود لي الناتج القومي أو الدخل القومي، يعني موارد كل بيئة من البيئات. البحث لا يقل عن 100 كلمة. أولا، المحاور الرئيسية للمشروع نشرحها بالتفصيل أكتر. من خلال دراستنا طول العام للبيئات المختلفة أخذنا 4 بيئات. هنوضح أنواع البيئات المصرية. أخذنا 4 أنواع من البيئات مع توضيح صورة لكل بيئة. دور كل بيئة من هذه البيئات في زيادة الدخل القومي. ذكرنا قبل كده إن كل بيئة لها بعض الموارد اللي بتستخدم في زيادة الدخل القومي لمصر. أيضا البحث بيحتوي على بعض الخرائط لهذه البيئات، وذكرت مع أنواع البيئات بنحط صور لكل بيئة من هذه البيئات. البحث أو المشروع البحثي بيحتوي على عناصر معينة، منها العنوان، المقدمة، الموضوع، والنتائج، والمراجع والمصادر. ويقصد بالمراجع والمصادر أي مرجع أو مصدر أنا أخدت منه أي معلومة بكتب اسم هذا المصدر أو هذه المراجع. المشروع في البداية بيبقى فيه موجود اسم الطالب، المدرسة أو الفرع، الصف الدراسي، المادة، وعنوان البحث، وأخيرا الكود للطالب. المشروع بيكتب إما بصيغة الوورد ويتحول بصيغة الPDF عشان يتم رفعه على الموقع. إذا دي بداية المشروع. ده نموذج للمشروع البحثي. بيكتب فيه في الأول عنوان البحث، ثم المقدمة عن البحث. أنا مصر ليها 4 بيئات، ونذكر إيه هما ال4 بيئات اللي موجودين مع إدراج صورة لكل بيئة. أولا، البيئة الزراعية. هنتكلم عن البيئة الزراعية بأهم الموارد اللي موجودة فيها اللي بتزيد الدخل القومي، ومعاها خريطة للبيئة الزراعية. البيئة الصحراوية أيضا نفس الكلام بالظبط، خريطة للبيئة الصحراوية وأهم الموجودة بها. وبالتالي البيئة الساحلية والبيئة الصناعية نفس الكلام. ثم نذكر بعد كده دور وأهمية هذه البيئات في زيادة الدخل القومي.
ثم نعرض في النهاية نتائج هذا البحث في نقاط محددة كل بيئة وما تمدنا به. وأهم نقطة هي المراجع ومصادر البحث، سواء مصدر على الإنترنت أو كتاب أو معلومة أعرف جبتها منين وبكتب المصدر بتاعها. شكرا لكم.